young. I wasn't going anywhere, just had to run. I said I'm certain in what I know. I thought the waving branches made the wind blow. I built a castle from stones that I found along the way. In the walls my colours flew. I screamed out, what I made is mine, but it wasn't really true. I'm only passing through. I'm only passing through. We're in a quiet nighttime cafe on the roads heading east, where rich man, poor man, beggar man, thief. Over in the corner the machines play themselves. Outside it's empty old buckbound roads. The woman serving coffee has a tired out smile and a kid back at home. There are all these decisions we make along the way, we just fall into. We're passing through. We're only passing through. By moonlit pools, we fasten ourselves to pieces of bone. We climb high in the mountains, carved our names deep in the stone. It will all be gone, withered away, back to where we came from. There's nothing to lose. There's nothing to lose. Look up to the sky. Look up to the heaven. It's easy to imagine, but that's where we're headed. How is it different though? With the band, first of all, it's a very shared experience. You're in a group of people. It's a team. You rely on each other. You trust each other. You go on together. You come off together. You're in the dressing room together. It's a team. It's a family. It's this kind of unit. And as a band, not as people, not socially as people outside the band, but as a band, we're very close and very tight and very good with each other, and it's a real team thing. For that, of course, you sort of make some compromises about, everybody has to compromise with each other. And for me, being in the front of the band is a little bit like steering a truck down a hill, because all I'm doing is just kind of steering, and all the power is behind me. This is, traditionally New Model Army has always been about the rhythm section. It's all about the bass and drums. And there's this unbelievable bass and drums power coming. And all I'm doing is just kind of steering. It's kind of easy. And I love the power of it. I love that sense of flying. So when we're good, we're flying. It's kind of easy energy, massive power and energy, and I do love that feeling. And then when I play alone, there isn't none of that. So you've got any energy you have to generate yourself. It's harder work in a way. The plus side is I can stop, tell a story, change what I'm going to play to what I feel like playing. You don't have to sort of compromise or anything, and then if you fuck up, there's only yourself to blame. And the two things are so different. And I've done, over the last few years, I've done quite a lot alone, and I'm quite used to it. So last night I started doing a solo gig, and I played to a seated audience. It didn't feel very different from a normal solo gig, only that I think for the audience, it was a sort of real kind of release to have some live music and to see each other and to have a little bit of that sense of community. And there's enough people there, 150 or something, 100, enough people to make it feel like
something was happening. It was the feeling of a shared thing, which is what everybody wants, I think. I hit the road young, I wasn't going anywhere, just had to run. And I grasped it all like a child for something to hold on to. Like once I believed that the waves moved the water, now I know it isn't true. They're passing through. They're only passing through. With nothing to lose. Nothing to lose. Hey. So what happened made a mockery of everything you thought you knew. The children that were a part of you, they were only passing through. Winds will change direction, grace and light will once again fall on you. It will be over soon. It will be over soon. Over soon. It will be over soon. So how did you personally experience that time? For me, it's been good and interesting. I think that everybody's become a bit more like themselves, because non-stop social interaction, which is what we mostly do, means that you have to kind of the everyday compromises with who you are with other people. But when you're basically locked into yourself, everybody seems to become more like themselves. So what that would personalities become stronger. Sort of people that are kind of worried about everything are more worried. People that aren't worried about things aren't worried. People that are kind of social or a bit, people that are locked in their own heads anyway. Ich will mehr, ja ich will mehr, ja gib schon her, ja gib schon her. Krieg nie genug, denn ich brauch mehr, ja gib schon her. Wir produzieren und verkaufen all die Waffen, doch wir töten nicht. Nein, das wollen wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Wir finanzieren all die Kriege, profitieren dann vom Leid, doch das stört uns nicht, denn so schlimm ist das nicht. Ist zwar sehr traurig mit der Armut und dem Hunger, doch der
Geiz ist so geil, deshalb drücken wir euch im Preis Geduld. Wir bringen Frieden und globalisieren die ganze Welt. Ich geb einen Scheiß auf diese Liebe, solange uns draußen das Geld regiert. Ich geb einen Scheiß auf diesen Frieden, solange uns draußen der Terror beherrscht. Ich geb einen Scheiß auf die Moral und schick einen Gruß an alle Heuchler dieser Welt. Wie gerecht ist dieses Leben? Werde, glaub ich, die Gier. Ich will mehr, ja, ich will mehr. Ja, gib's schon her, ja, gib's schon her. Krieg nie genug, denn ich brauch mehr. Ja, gib's schon her. Wir bringen euch den Frieden in Form von Soldaten mit Bomben und Granaten und allem, was wir haben. Wir segnen euer Leben in Form von Verträgen, Bestimmungen und Regeln. Danach nehmen euer Stolz. Wir sind die sanften Ritter ohne Rüstung, ohne Schwert, in Begleitung von Beratern. Erobern wir die Welt, benutzen unsere Macht, missbrauchen Gottes Wort. Gepriesen sei das Geld. Ich geb einen Scheiß auf diese Liebe, solange uns draußen das Geld regiert. Ich geb einen Scheiß auf diesen Frieden, solange uns draußen der Terror beherrscht. Ich geb einen Scheiß auf die Moral und schick einen Gruß an alle Heuchler dieser Welt. Wie gerecht ist dieses Leben? Aber glaub ich, die Gier. Ich will mehr, ja, gib schon her. Krieg nie genug, denn ich brauch mehr. Ja, gib schon her, ja, gib schon her. Ja, gib schon her, ja, gib schon her. Ja, ich brauch mehr, ja, ich brauch mehr. Ja, gib schon her, krieg nie genug, denn ich brauch mehr. Ja, ich brauch mehr. Ja, gib schon her, her. Lei, lei, lei. Lei, 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 lei. Lei, 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 lei. Lei, 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 lei. Bühne. Das Dornberger Schloss und der Geist von Volk im Schloss ist überall spürbar. Wer hat's erfunden? Es ist der Mann, der das hier geschaffen hat. Ich mach's mir mal bequem. In der Maskenzeit, ja, nach Corona, mit Corona, wie habt ihr überlebt, die ihr darauf angewiesen seid, vor Publikum zu spielen und damit Einnahmen zu generieren? Ihr habt, glaube ich, 3 Monate keinen Auftritt gehabt. Wie ging das? Die erste Reaktion war, das ist das Ende, das bricht uns das Knie. Was dann passiert ist, ist eigentlich ein Wunder, für das wir einfach nur wahnsinnig dankbar sein müssen. Wir sind dann getragen worden von einer unglaublichen Solidaritätswelle des Publikums. Das heißt, wir haben angekündigt, wir müssen schließen. Wir haben dann aber auch veröffentlicht, dass wir unsere Leute, unser Ensemble, so lange es irgendwie geht, weiter bezahlen. Bescheiden zwar, aber weiter bezahlen. Weil du mit denen weiter arbeiten möchtest. Ja, der Gedanke war, wenn wir irgendwann am St. Nimmerleinstag wieder aufmachen können sollten, muss ja irgendjemand da sein, mit dem man arbeiten kann. Und da es eigentlich eine ganze Branche betrifft, ob Techniker, Dienstleister, Produzenten, Kulturveranstalter, Künstler, Sänger, Solo-Selbstständige, wie auch immer, das betraf ja alle, dass von einem Tag auf den anderen die Einnahmen bei Null waren.
Und das war der Versuch, ein hilflos Solidaritätszeichen zu geben. Und das ist auf unglaublich tolle Art und Weise von unserem Stammpublikum aufgenommen worden. Was haben die gemacht? Also ein Beispiel ist, es gibt Stammzuschauer, persönlich nicht bekannt, also keine persönliche Beziehung, die 3 Monate lang 100 € pro Woche gespendet haben. Das heißt, wir sind nur nicht bankrott, weil uns ein Teil unseres Publikums bis hierher gebracht hat und uns ermöglicht hat, erstens keine Schulden zu machen und zweitens unsere Leute weiter zu bezahlen, auch ohne Vorstellung. Ihr seid jetzt gerade am Proben hier. Was wollen wir gleich sehen? Ja, wir haben einen Liederabend zusammengestellt, der heißt Die Welt so alt. Und das ist der Versuch, ganz unintellektuell für Leute, die Büchner vielleicht auch gar nicht kennen oder gelesen haben und ganz schrecklich und kompliziert finden, einen einfachen Zugang zu Büchner zu verschaffen mit Musik. Hören wir rein. Die Welt ist so schön und der Himmel so blau und die Lüfte, sie wehen so lind und so lau und die Blumen, sie winken auf blühendem Bau und Funkeln und Glitzern im Morgentau. Und die Menschen, sie jubeln, wohin ich schau, wohin ich schau, und die Welt ist so schön und der Himmel so blau und die Lüfte, sie wehen so lind und so lau und die Blumen, sie winken auf blühender Au und funkeln und glitzern im Morgentau und die Menschen, sie jubeln, wohin ich schau, wohin ich schau, und die Welt ist so schön und der Himmel so blau. Muss noch Kuchen sein. Der Herbst ist da, wie jedes Jahr. Das war ja klar. Du bist nicht da. Muss ich auch im Grabe liegen, muss doch dieses Leid besiegen. Muss doch auch im Grabe liegen, muss doch dieses Leid besiegen. Muss ich auch im Grabe liegen, muss doch dieses Leid besiegen. Muss ich auch im Grabe liegen, muss doch dieses Leid besiegen.